coming off of their victory in the grand finals. Please, we'll begin with the on-site media, followed by the remote media. Would anyone on-site like to go first? Hi guys, congratulations. Declan from Nixarto. I was just wondering, how did it feel to finally have the crowd cheer behind you? It feels amazing, dude. I have no words about it. It's just amazing, surreal. Yeah. The first time. Yeah. Like a big crowd. Yeah, because like the last time we were like 3-4 Brazilians on the side, and then like 1,000 for our after. Yes. So it was sad. That was like 50-50. Yeah, I mean, I think that they started cheering us after a while, but man, I have no idea, to be honest. Thank you. Hello guys, Akut from Upcomer. I have two questions. First one is congratulations on your amazing Champions run and victory. How would you summarize your experience here in Istanbul with the fans and the stage and stuff? It's been an experience for sure. Yeah. I mean, the Turkish fans are amazing for sure. They're even more awesome after they started cheering for us. Thank you guys. I mean, yeah, it's been really for us. This country in particular feels really welcoming for us because it somehow reminds us of Brazil. The people here is really, really welcoming. So yeah, I mean, that's the answer. Yeah. Thank you so much. And my second question is to Sasi. You mentioned a few days ago about the Turkish-Brazil rivalry on League of Legends. Now that you've lifted the trophy in VALORANT, do you think the gap has widened on that part? I mean, honestly, it's hard to say about it on VALORANT because I still want to see like a full Turkish team like to appear, you know, because I know about some really good Turkish players, but I think it's just a matter of time to see a full Turkish team playing on the Tier 1 level. I hope you're right. Thank you so much. Thank you. Rabia? Hello, everyone. Congratulations on the win. This is Rabia from Jinx. My question is, how are you going to do the celebration? What are the plans? Alcohol. I'm just kidding. No, he's not kidding. I mean, we're going to the after party for sure. I'm drinking a lot. I'm just forgetting about the game. Jesus Christ. I think that's mainly it. Yeah. Just listening to good music, be around good people, and just chilling. I just want to go to Brazil and see my wife. Yes, we want to go back really bad. Yeah. But yeah, other than that, yeah. Great. Thank you. Thanks. Yeah, Cecilia, if you want to grab the other mic. Guys, congratulations on the win. Cecilia from Esports Magazine. Now, Brazil has become the only region, the only country to win the CSGO Major, Rainbow Six Invitational, and the VALORANT Championship. How does that feel? And do you think that Brazil is the home country for FPS games? Você jogou todo o jogo, vai? Yeah, like I was able to play like Counter-Strike professionally before I went to VALORANT. I played Paladins as well. Sadak played Paladins, and everyone in Sasi like played League of Legends. So we have like players from every different game here. And I just feel like the Brazil, we love FPS games. Like when we start playing in LAN houses, when we're kids, like it was FPS. So in our country, everyone loves this kind of game. That's why we have so many people, and we have someone to actually inspire ourselves. Like we have success cases in other games that actually helps in our growth in another game, like VALORANT, for example. We see a lot for Fallen. We seek a lot from his teachings in other FPS game, but the fundamentals, the way that he works, it's something that inspires a lot in our work philosophy as well. Thank you. Hi, Declan from Nixarto again. This question is for Sadak and Stacey. Saw you guys kind of cry instead of tear up right after the win. So I was just wondering, kind of as two veterans of not only this roster, but also in esports in general with Paladins and League of Legends respectively, how did it feel to finally get a big trophy after all this time? I mean, what's the plan?
It was the plan all along. Yeah, to get a trophy, yes. Yeah, like right after our loss on Berlin, right, the last champions, we were like, okay, we know how to play the game now. Yes. So we just need like the right players with us, and we need to like the discipline. And there's no like this long gap between our team and the international teams. So we just need to keep growing, and we did it. Yeah, I think personally for me it was so tiring, like training over and over again. We almost made it back in Iceland, and that was really good. That demonstrated that we do have the level to compete on international level, but we were just somehow we were lacking something. Then we have to play on Denmark, which is bombed really bad. So after that, I think we improved a lot on our mental side. So I mean, it was a lot of effort, and that's maybe why we tear up a little bit. Yes, but yeah, that's it. Thank you. Congratulations, guys. This is Florian from Sport 1, and I have just one question. Now, after you're getting loaded with alcohol and having party and stuff like this, we're going to have the kickoff event next year in Sao Paulo. Do you think about this already, or do you just say, okay, let's just have fun and then we prepare for this? And if you're going to think about preparing, what are you going to do about it? Bro, Jesus Christ, no. The next event is gonna be the next year, so that's the problem for future us. Yeah. The future Sensei has a big problem in Sao Paulo and in Istanbul. So yeah, but I think something we can maybe comment about that is we're gonna practice on Brazil. I don't think we're gonna do a boot camp at all. And we're gonna just rest when we get back to home. So yeah, I mean, we're just gonna rest, then start practicing again, but we're gonna just do it on Brazil. You're going to enjoy because it's a Brazilian crowd. Jesus. Jesus. Yes. Thank you. Thanks. Any other questions from the on-site media? Hello guys, congratulations on your win today. This is Hussein from True Gaming Esports. I have two questions. My first question is an open question. Okay, one question. Okay, I will go with this one. Breeze was very intense. It was a very, very, maybe one of the most, if not the most intense moments in the whole tournament. Tell us guys about this back and forth competition and how did you win Breeze in the end, in some details. Yeah, I feel like we had to individually step up because the two games on Breeze were very similar. Like the way they like to play was very similar to our game style, and it was very hard for us to do the readings and to be able to be one step ahead of them. So it was individually where we were able to actually get a win. I think Aspas step up in the end of the game, and that helped us a lot. We couldn't stay in front of them like tactical, and individually, skill-wise, we were able to actually win some key rounds to actually win the game. And also in the end, like when I had no more pauses in the overtime, was just praying. So I hope that helped us a little bit. Thank you. We'll take one more question from the on-site media if there is one. Hi, this is Silmi from the game. So my question is there any team that always manage to amaze you with their gameplay? Optic. Yeah, for sure. Optic, yeah. Why? And they adapt so fast and they know what we are lacking in the map. Like, for example, if we have a weak side, they just know how to abuse that weak side. So I think it's really hard to play against them. For sure, it's been the most difficult team to play against this year. I mean, we faced them 6 times. We lost 3 times and win 3 times, right? Yes. So that's just demonstrated that it's really hard to play against them. Yeah.
Thank you. We're going to move to remote questions. Unfortunately, we are very pressed for time. In the interest of time, I'm going to go with Brazilian media first, and we're going to forego any translations, and then we will go back to the English media. This is just in order so that we can give the Brazilian media a chance to ask their home team. I'll begin with Wesley from the Clutch. Opa, Sempre ele. Olha, sempre ele. sempre ele. Quanto tempo, Wesley? Entrou lá Opa, aí, não bonito. podia faltar eu, né? Tô desde sempre fazendo pergunta. Saci, vamos lá. Você e o Sadak aí, uma amizade que começou pelo Instagram e hoje chega agora ao título mundial. Queria que você comentasse um pouco sobre esse filme todo que vocês passaram desde 2021 até agora com o topo do mundo consagrado. Muita coisa, né? Bastante. Cara, acho que o que a gente passou... Muito ódio, muito amor. Ódio, né? Muito ódio e amor, né? A gente brigou bastante, mas ainda bem que ele tem muita paciência. Graças a Deus. Uma relação mesmo, né? Mas eu acho que a gente é muito grato também por todas as pessoas que já passaram com nós, papo assim, reto. porque... A gente já estaria aqui se não fosse pela VKS eu também, acho né? que todos os jogadores que passaram com nós, assim, tipo, GTN, FRZ, Supecas, exatamente. Né? O Tom, o Fate, tipo, todo o pessoal, assim, que já... Bruno. O Bruno, que tá aqui de novo com a gente. Tá de novo com a gente. O nosso psicólogo. Salve, Bruno. Então, cara, todo esse aprendizado, toda essa experiência fez com que a gente tenha essa maravilha na nossa frente. Então... Enorme peça de metal. Tá certo. Valeu aí, rapaziada. Obrigado por essa conquista aí. A gente tá feliz pra caralho por aqui. Tamo junto. Valeu, Tamo junto. Feliz pra caralho. Thank you. We'll go to Breno from Globo next. Salve, pessoal, tudo bem? Breno Deolindo do GE. Queria perguntar para o Saci. Até hoje, acho que indiscutivelmente o Fallen era o maior nome do esporte brasileiro, mas o que você fez hoje é completamente inédito, sem nenhum precedente. E você pensa que já dá para te colocar nessa discussão de maiores nomes da história do esporte brasileiro? Cara, eu acho que é difícil comparar. Eu acho que o que o Fallen fez foi uma coisa muito absurda e também foi em época diferente, sabe? E foi uma coisa que mudou totalmente o nosso cenário de esportes. Então, o que eu fiz, eu acho que foi uma coisa muito diferente, entende? Eu posso estar, sim, hoje entre os maiores nomes do cenário de esportes brasileiro, mas eu acho que o que o Fallen fez, ninguém faz igual, não. Justo. Valeu, meu querido. Parabéns pelo título. É nóis, obrigado. Thank you. We'll go next to Joao from SBT Games. Opa, lá. Para Laude, queria parabenizar o time inteiro pelo título. A minha pergunta vai para o Les, né, que é o jogador mais novo dessa lineup. Eu queria saber como que é para ele, tipo, nessa idade, ele sair da casa dele e sentir o peso de um país, assim, torcendo por ele para jogar um Champions e agora sair campeão. Acho que a sensação mais difícil é você sair de casa, né? Você sair do seu conforto. Pô, eu saí com 16 anos, então eu tava namorando na casa da minha avó, com muito conforto, nem sabia o que era o mundo ainda, né? Eu acho que isso é a coisa mais difícil, mas eu acredito que essa coisa de ter o país nas minhas costas nunca me afetou, principalmente porque desde o começo eu tava com o Arthur, que é o nosso antigo psicólogo, e agora o Brunão. Eles sempre me explicaram muito para ficar fora das redes sociais, para ficar de fora desse mundo e focar mais no nosso time, sabe? Então, nunca me afetou essa pressão de estar o Brasil nas minhas costas. Thank you. We'll go to Eduardo Lara next from Base Rush. Primeiramente, meus parabéns a toda a equipe pelo título conquistado. A minha pergunta vai para o Saci. Saci, você já foi campeão brasileiro de League of Legends, agora campeão mundial de VALORANT, com toda essa trajetória incrível, a rivalidade contra a Optic, a Loud quebrando a soberania, NA e ME. Você consegue dizer que é só um dos primeiros de muitos Champions a vir para o Brasil a partir da temporada 2023? É impressão, você, né? você vai partir para ser campeão de outro próximo jogo da Riot? Não, esquece. Eu não troco mais de jogo, não. Sim, o FPS Vamos jogar logo, bora. Não, esquece só. Bora voltar. É que eu sempre falei, né? FPS pra mim sempre foi minha paixão. Eu joguei mal por outros motivos, mas ainda bem que eu tive essa oportunidade de jogar Valorant. E acho que agora a meta, além da gente, obviamente, ganhar mais outros internacionais, né, no caso, eu acho que a meta é também ter outros times brasileiros junto com nós, assim, sabe? Eu acho que não vale a pena ter só
a Loud no topo. Eu acho que tem que ter outros times BRs também, tipo, junto no topo, né? Faz muito sentido a gente estar sozinho. Então, espero que todos os times brasileiros evoluam juntos também. Thank you. We'll go next to Wesley. Wesley, did you go ahead? Opa, eu tô aqui. Vamos lá. Sadak, eu vi um tweet que você postou logo após ter celebrado aí o título. Você não vai comentar? Não. Que tweet? Ok. Então vou mudar a pergunta, vou passar para o BZK. Cara, ao longo aí da competição, muita gente estava questionando por você, por assim dizer, ser bastante limitado em relação aos conhecimentos. O que você tem a dizer para esse pessoal? Cara, eu acho que muita gente fala que não sabe e muita gente gosta da opinião sobre alguns assuntos que não é muito o conhecimento deles. E eu acho que o trabalho que eu fiz com os meninos aqui deu resultado. Da minha forma de trabalhar, eu acho que o principal fato do treinador da equipe é conseguir fazer o time funcionar, e eu acho que esse time conseguiu funcionar de uma forma muito boa, tanto que a gente foi campeão mundial. Então, não tenho nenhuma mensagem específica, eu acho que o nosso trabalho aqui foi muito bom, e eu acho que o resultado está aí para comprovar que o que a gente fez como equipe deu resultado. Isso aqui não é um time de uma pessoa, isso aqui não é um time de uma liderança, isso aqui não é um time de indivíduos, isso aqui é um time das 6 pessoas que estão aqui junto. A gente teve também ajuda durante essa Champions de um grande amigo meu, da minha época de Counter-Strike, o Danny Montana, o Fraud. Lenda. Que jogou durante muito tempo, CS.6 lá nos Estados Unidos, um dos maiores jogadores da história. Ele nos ajudou muito como amigo durante esse evento e ajudou bastante a nossa evolução. O Bruno também, que está com a gente, nosso psicólogo, teve um impacto muito importante. Então, eu acho que não é questão de conhecimento, não. Eu acho que é questão do grupo que a gente tem e eu estou muito orgulhoso do que a gente construiu. Thank you. We'll take 2 more questions from the Brazilian and Portuguese media before moving on to international. Thank you for understanding. We have a large contingent of Brazilian and Portuguese media here. We just want to make sure that they get the moment to celebrate. We'll go back to Joao from SBT Games. Olá, novamente, né? Parabenizar o time. Eu queria perguntar para o Pancada como é para ele, né? Tipo, tá nesse momento. Ele teve rounds bastante difíceis, teve que enfrentar jogadores de grande renome. E eu queria saber como é para ele fazer parte dessa história inteira até aqui, né? Tanto no Brasil quanto fora dele. Cara, para mim tá sendo sensacional estar aqui. Como muita gente já sabe, não era minha primeira final de Mundial e das últimas oportunidades eu não consegui fechar. A gente enfrentou um grande time que não largava do osso em nenhum momento, mas a gente também estava muito bem preparado e também não largava a partida de jeito nenhum. Então, mano, sensacional estar aqui e poder ganhar esse Mundial tira com certeza um peso das minhas costas. Thank you. And we'll take the final question from Breno from Globo Esports from Portuguese media before moving on to international. Breno? Minha pergunta é pro BZK, ainda em tweets depois do jogo, você fez um que me chamou bastante atenção sobre ser o primeiro PCD campeão mundial. Eu acho que essa sensação provavelmente não cabe só num tweet, queria dar o espaço para você poder falar um pouquinho mais sobre isso, caso você queira. É um assunto bem difícil, bem delicado, porque a gente consegue puxar histórias da nossa vida, desde o começo, desde a época de escola, até chegar até aqui. E eu acho que toda pessoa que nasce com deficiência enfrenta uma dificuldade durante a vida. E o fato da gente estar aqui nesse Mundial, o fato de a gente ter conquistado isso, mostra que os esportes não têm barreira. Então, são pessoas que têm limitações físicas, limitações motoras, que são capazes de, num jogo como o VALORANT, um jogo de videogame, conseguir mostrar o seu talento, mostrar a sua capacidade intelectual, principalmente, para fazer as coisas funcionarem. Porque a gente não consegue, um deficiente físico consegue competir um jogo de futebol com uma pessoa que não tem deficiência, por exemplo, mas no meio dos esportes não existe essa barreira. Então, eu acho que isso é muito legal. Eu me sinto um representante da nossa classe. Eu acho que isso é muito importante pra gente. E eu só tenho a agradecer também aos meus teammates que me apoiaram durante todo esse trajeto. Algumas vezes a gente passa por alguns perrengues também por conta da minha deficiência. E todo mundo o tempo inteiro é muito solícito comigo. Todo mundo o tempo inteiro quer me ajudar.
Então, só tenho a agradecer principalmente o Saci e o Sadak pela oportunidade de ter me chamado para esse projeto. E eu acho que sirva de exemplo para a galera, para mostrar que a gente consegue sim e que a gente pode jogar de igual para igual e trabalhar de igual para igual com todo mundo. Obrigado, parabéns a todos aí. Obrigado. Thank you. We are going to move on to international media. For those that would like to see a translation, I believe closed captioning on Run It Back can translate this to English. We'll go to Michael Czar from Upcomer first. Hey guys, congrats on the win. This is for Sassy. Obviously, this marks the 6th international Valorant event. Each one has had a different team as the champion, ending this one off obviously with you guys. What do you think that says about the Valorant esports scene for now and for the future? About like being each different team champion? Yeah. Oh, okay. I mean, Valorant is still like not consistent, right? About the team is winning. So, I mean, the game is adapting. So the teams are still getting how the game is working. I mean, I came from League of Legends, so I know how to adapt to a game that changes every 2 weeks. So, yeah. I mean, they're getting used to it. So I think next year we are going to see a team that won 2 international titles, and I hope it says. Thank you. We'll go to Brandon from Run It Back. Thank you. Congratulations on the huge win, guys. We'll send this down to Coach Bazooka. You guys played Optic, as we've all talked about a bunch of times this year. Each one had their different results. Obviously, the stakes were a little bit higher this time around, but I would like to know, aside from that, what did you see that was different about this match compared to those other ones? I mean, every game against Optic is very hard, mainly because we can do a lot of work on the scenes, behind the scenes, about how they're going to play the map and how they're going to approach it. And when we get in the game, they can just surprise us by changing a lot. And they are a team that they can adapt very well to every situation. So our EGL, Sadak, needs to do a very hard work during the game because I just have 2 pauses to help him a little bit. And Sassy does a good job helping him a lot as well. So, I mean, it's hard because the game plan we did, for example, on the upper finals, we're able to actually read very well and be ready for everything was going to happen. But they surprised us a lot. And we had like during the game to adapt ourselves. And I just think that everyone on the team, even like the most inexperienced like Les and Aspas, they did a really good job on participating and communicating and trying their best to do the changes we had to do during the game. And also Pancada was a very fundamental piece of that as well. So yeah, that's very hard to beat up. They are really good. Thank you. We'll go next to Armando from Prensa Esports. Thanks so much. Hello, everyone. Congratulations for the championship, guys. My question is for Sadak. Remember your words at the beginning of these champions. You say, here are many examples that dreams can come true. Today, you make real dream-winning champions. You have something more to say to all your fans and the young people who wants to play esports? That's a tough question. I mean, if you can pursue your dreams, do it. If you cannot, find a way to do it. Maybe that's all I have to say. And always thank you for the support, for always being there for us, even in our worst moments, Denmark. But yes, that's all. Thank you. We'll next go to Sons of Chaos. Thank you very much. Can I ask my question in Spanish to Sadak? Yep. Thank you very much. Felicidades por ganar, Sadak. Estás haciendo hoy historia, tanto para Latam, para Brasil. Eres el primer campeón latino, el primer campeón como en equipo en Brasil. Estás representando 2 regiones y la última vez que hablamos, más allá de las preguntas que te hicieron, hablábamos de que pues tenían ahí una espinita con el equipo estadounidense. ¿Qué simboliza para ti o cómo sentiste que por fin pudieron ganarle en la final al Nemesis que les vino jugando duro durante torneos? Mira, se siente como que realmente aprendimos un montón. Cada vez que enfrentábamos a ellos siempre estábamos aprendiendo una cosa nueva y pudimos demostrar que después de todo ese trabajo duro conseguimos mejorar como un equipo y salir encima, sobresalir y ganar y mantener los pies en la tierra.
Así que es increíble y me siento bendecido. Obrigado y parabéns por ser los campeones. Gracias. Thank you. We'll go next to Diogo from VLR. Thanks. Boa, rapaziada. Parabéns pelo título. Estive a ver aqui de Portugal. Minha primeira pergunta é para o Sassi. Depois do que aconteceu na Islândia, a derrota para os Optic, sentem que a vitória de hoje é a vossa redenção? Cara, a Islândia foi triste, né? Nossa, teve que tocar nesse assunto aí. Nossa, estamos trabalhando para ganhar feliz aqui. hoje, né, cara? Acho que nossa preparação foi totalmente diferente, né? Eu acho que assim, nosso tático, nossa preparação para o jogo, tanto taticamente falando como mentalmente também, né? Eu acho que foi a chave. A gente conseguiu fazer bastante comeback, né? A gente conseguiu voltar para o jogo muito bem, não só contra a Optic, né? Mas contra outros times. E eu acho que nessa série foi muito necessário isso, sabe? Acho que a gente levou a Ascent e a Breeze pro AT, né? Acho que foi esses 2 mapas. Ascent, sim. Então, e a gente conseguiu vencer e foi os mapas necessários pra gente vencer essa série, sabe? Então, pô, finalmente a gente conseguiu a vingança. Tá empatado agora, né? Tá 3-3. 3-3, empatado. Lindo jeito de terminar o ano, né? Terminou o ano empatado. Agora, ano que vem, a gente se pá, desempata aí. Se pá. Thank you. We'll go next to Ian from Valoranting. Hi, this is for Coach Bazooka. During all of Champions, what match did you learn the most from, and what did you learn? I think that the match we learned the most was the first game in the playoffs against Leviathan, because it was the first match. We were like in a 12-6 situation, and we were able to come back for the situation, just like playing our game and focusing on ourselves, on our communication. And that's some resilience that all the players showed during the match, and that made us stronger in the whole tournament, in both sides. One side that there's no loss in a match. Like if we have a round, we just need to play it the best way we can do and just focus round by round. At the same time, if we're the team that playing against us, it's going to be hard for you, because like you can start making 10 points in a row in front of us, and you know that the game's not over. So I think that's the game that showed us our ability to do that and made we more resistant during the whole competition. Thank you. We'll take 3 more questions as we are very limited for time. We'll go back to Breno from Globo Esporte. Confesso que não estava esperando. Manda aí. Saci, eu vou voltar para você então. Não foi um ano excepcional em performance individual sua, acredito que comparado com o ano passado, individualmente sua performance foi muito melhor, mas hoje teve um throwback no primeiro mapa da série que você carregou, colocou tudo nas suas costas ali. Teve alguma preparação diferente, alguma mentalidade diferente nesse primeiro mapa, ou foi só acaso, talvez esteja viajando aqui? Cara, acho que hoje eu só tava me sentindo um pouco mais confortável. Eu acho que em relação à performance, acho que esse ano eu tava com foco em outras coisas, sabe, dentro do nosso time. E na VKS eu era mais individualista, vamos dizer assim. E aqui eu sinto que, pô, sei lá, todo mundo mata muito. Então, sinceramente, eu não ligo muito. As pessoas, obviamente, têm uma expectativa muito alta pelo tudo que eu fiz em 2021, mas meu time não sente isso, eu não sinto também, então eles me apoiam. E acho que é isso que eu preciso, sabe? Só deixa as pessoas falarem mesmo. Justo. Valeu, meu querido. Thank you. We'll next go to Diogo from BLR. Thanks. BZK, nos primeiros anos de CS e de CSGO sempre vimos muitos times brasileiros no topo. Acham que vocês podem ser os primeiros a criar um legado semelhante, mas agora no Valorant? Eu acho que o principal fator para a gente conseguir se consolidar é conseguir manter o trabalho da forma que a gente vem fazendo. Eu acho que aquilo que a gente construiu esse ano foi um aprendizado muito grande para todo mundo.
Todo mundo aqui dentro do time evoluiu como jogador, como equipe técnica, como pessoas também. E eu acho que isso é o mais importante para a gente conseguir manter o Brasil em alto nível no decorrer do Valorant. Eu acho que para a gente conseguir se manter em alto nível vai depender muito da gente conseguir manter esse trabalho, manter essa nossa filosofia de trabalho e também melhorar a nossa qualidade técnica, não só em staffs, em quantidade, principalmente. E eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que sim, a gente tem esse potencial. Só depende da gente mesmo conseguir manter esse trabalho no decorrer dos anos. Thank you. And Sons of Chaos Latam, close it out. Do you have a question? Okay. Anticlimactic. Do we have one more question from the live audience? Loud, congratulations on your victory. Thank you so much for taking this press conference in 3 different languages. If we could ask you to please stand up and pose next to your trophy, that would be amazing.